So nini ilikusoften ndo kaamua basi it's fine acha tu nirudi? Yeye ndiye alinibega akaniambia nitulie tu. But akileta kichwa mimi pia naenda tu as usual. Kwani unangojea alete kichwa ingine? Sasa tunangojea but for in case mguu moja inakuanga kidogo nje. Ala. Hiyo ni mapenzi gani hiyo ya mguu moja nje? Jua ameshanionyesha hiyo ndio situation sawa. Lazima ukae umejipanga kwa relationship. Sijafika penye natakanga like ni kwa ule celeb na ride Benz, yani ukiniangalia hivi unaona oh yes that's what's up. Bado sijafika hapo guys. Na hapo ndo na work to get. Unauliza? Hauna uoga atakuacha siku moja. Akienda kwa majua patana na mzungumi yang, ako na mapesa amfanyia uona uoga atakuacha. Atakula mapesa na anatumia. What's up everybody, my name is Lilesh and welcome to yet another episode of Tuko Extra. Now I am in a very you know, every time I used to see these things on the internet I thought it was not real until I've touched them na nimeona they are real. My guests are here. Mna home menyamaza hivi mmetulia? Amnanga mambo mingi? Hatunanga mambo mingi. Mko aje? Kwa poa. Na mzee unakuanga tu umevaa hiyo robe kila saa? Hii ni kama wakati niko kwa nyumba. Unaona kama tuzani niko na mlalazi kwa nyumba tu. Sasa amekutoa. Oh by the way guys. Ametokea hivi bwa. Akakwambia kuja. Hata siku change. Ukwambia mzee change ndio umepaka hadi lipstick. So guys, we have ambushed them at their house actually. To be honest, we are at the rooftop of where they live. We're not going to mention where of course, but where we are is a restaurant also that's called Peaches, and we thank them for giving us their space. Sasa hebu tuambieni, amjenda honeymoon? Bado jamopeleka. Kwa nini? Pesa haitoshi? Jamopeleka tu. Pesa haitoshi. Nikatoka tunatafuta nyingine. Unajua inakujanga inakatika. Unataka kwenda honeymoon wapi? Sasa unapanga chini kidogo alafu ndio. Najua nilishamwambia. Watu tuambie sisi. Hiyo ni surprise. Hata mimi mwenyewe ni surprise. Na kwa kweli akimanza Kibira, this relationship of yours is real. Ile time ulikuwa mmeachana, ulikuwa unasema the reason is because of the many trolls zilikuwa zimekam, ukasema this pain is too much for me. Na ni ukweli hiyo moto ulikuwa na tusho ndio tusikie tukuhurumie. Ilikuwa real by the way. Ilikuwa real like kulikuwa tu na story mob and everything. Mimi nika pull out. Ni nini, what is the one comment ile uliona ndio ikakuasha ukasema hapana? Comment hata ilikuwa moja, zilikuwa mingi, fossilos, geo. Yani about the whole issue ilikuwa tu a whole lot of drama. Sasa mimi nikaamua tu kupull out. Na ukipull out mzee vile alikwambia yeye hataki kukua nawe kwa sababu ya vile watu wanaongea kumhusu, ulimuadvise aje? Yeye mwenyewe anaweza jielezea venye tulielewananga na hela, but venye tulielewanwa sivyo ilitendeka. Sasa ndio maana kwa na whole story of tunaachana and everything. Ulikuwa umemwambia aje vile alikwambia anataka kuenda kwa sababu watu wanamtukana juu yako? Niambia hivi, kama anaona ni baya hawajana na maneno ya watu. Vile tuliana na yeye akai vile na sike vile nimwambia. Vile tulielewana, unaona? So then kurudiana ni nini ilikusoften ukasema but because still hata mpaka leo watu tu wataongea vibaya. So nini ilikusoften ndo kaamua basi it's fine acha tu nirudi? Yeye ndiye alinibega akaniambia nitulie tu. Sasa nikakaa tu chini nikaona hata tu nitulie nimsikie, but akileta kichwa mimi pia naenda tu as usual. Kwani unangojea alete kichwa ingine? Sasa tunangojea but for in case mguu moja inakuanga kidogo nje. Ala. Hiyo ni mapenzi gani hiyo ya mguu moja nje? Jua ameshanionyesha hiyo ndio situation sawa. Lazima ukae umejipanga kwa relationship. Sawa, sana muondie. Asiende kusema kwa kamera ufanye hivi. So you post about, I think ni juzi ama jana ama leo, one of the between the three. Ulituambia hapo kasema I can't wait for your real wedding. Mimi nilikuona mwanzo kubera umevaa gown. Umeambia mzaya akaambia kiss the bride na akakiss the bride. Kwani ilikuwa wedding fake? Haikuwa wedding fake, but it was a real story in form of a song. So ilikuwa ya msanii fulani anaitwa King Mocha
Alitutamini na mzae wetu mvikusenie. Oh. Yeah, but our real wedding is coming. Yeah, guys, mkae macho. Na utafanyia wedding wapi? Sasa guys, sasa unataka kujua our surprise. Ndio nikuje harusi ama utani invite? When that time nda kuinvite a invitation, but sasa we focus tu hapa. Hapa. So mshafanya zile zingine kama sio Kikuyu tunakuwa na roller shows juu itara. Mmefanya hizo processes za traditional? Tumefanya 2. Oh. Bado hizo zingine pole. Juu ya pesa. Pesa hiyo harusi. Harusi inakuwa pesa mingi. Mzee ulikuwa married before? Upatane na Manzi wa Kibira? Nilikuwa married before. Lakini bibi yangu akaitwa akakuwa. 207. Oh, 2000. 2007. Ati 200 babe, kwa umesahau. 2007 ulikuwa wapi? Alikuwa tu mtaani. Na mzee unakumbuka vile nyinyi mlipatana? Yeye alikuwa anatafuta mpenzi mwingine. Na sasa unasikia ni kama atakuacha kwa huo atafute mtu mwingine juu si wewe alikuwa ametegea. Sasa kama hata pandilika naona hata atafuta mwingine. Na kila kitu yote anapata. Ni kweli? Vita ni nini? Unapata kila kitu? Ni nini upati? Nini upati? Kadhalika. Unavaa mzuri, unakula mzuri sasa ti. Kwani kuvaa ndio mwisho wa mawazo? Hiyo ni nini mzee hata wewe unashuku umpei? Hakuna kitu kingine. Nikuulize Manzi wa Kibira, you know, juzi kuna pia at that point pia ulikuwa famous. Did you ever think whether utakuwa famous hivi? Ama ilikuwa plan yako? Juu sasa unajua kwa blogs huwezi kosa. Kila siku una trend. Hayaki ni God too, but kuna saa ingine na trending for the right reasons, kuna saa ingine na trend for the wrong reasons. Is this the life you wanted for yourself? Okay, mimi on my part, sikukuwa na expect like bloggers wani embrace. But on another side tena sijafika penye natakanga like ni kwa ule celeb na ride Benz, yani ukiniangalia hivi unaona oh yes that's what's up. Bado sijafika hapo guys. Na hapo ndo una work to get. Unauliza unafanya nini ndio ufike hapo? Wewe usijali, but najua God, I serve a living God every day. I mean wako nipata by the way just kumoja nenda majuu mtaniona. Ushapanga trip? Si ati ndapanga siku moja from my mouth to ears za God. Atasikia siku moja ndakuwa hata sitaki kuambia ni surprise. Mzee unasikia hii pressure unapewa, anataka Benz, anataka kwenda majuu. Nataka kulive kama superstar. Hizo tu utaweza? Mimi siwezi kumkataza akienda. Anajua akienda atakuja na mazuri. Unajua bado tu atarudi kwako? Anajua atakuja na mazuri. Kwanza anatengali kwanza. Hata anaita huko saa nyingine. Anajiwahi pande hii. Hauna uoga atakuacha siku moja. Akienda huko majuu patana na mzungumi yangu. Ako na mapesa amfanyia, uona uoga atakuacha? Atakula mapesa na anatumia. Kwa hivyo ni empire. Kwani zita iko wapi? Nasema wewe mzee wangu wewe usijali. Hata ngale ni hiyo tembea tu. Lakini bora urudi. Mzee kitu kingine nikuulize. Kama hizi picha ile kama yeye amepost leo, hizo picha unapost Manzi wa Kibira, unajua wewe ni bibi ya mtu. Mzee hizo picha ukiona uone hiyo si poa ama unaona iko tu sawa, umkatazi? Unajua hii dunia hii ukitaka kukaa mzuri usikataze mama mambo yake anafanya. Bora mwe mnaonana anakupigia chakula yako na wewe mwatie awe free. Lakini mkikatia utawaje hapo kwa kanyumba peke yako. Actually, hata muona akikuletea kagua hapo. Hakuna hata mkikutana mwambie naangalia. Naweka kona naenda. Hayuko. Na unaona ikiwa sawa babe kupost hizo. Kwanza hiyo moja umetuwekea leo nikasema ni leo ni leo nikasema da. Na uko na mwili mzuri, brown skin. Utuambie pia skin routine ni gani? Skin routine ni ile na uzanga ma products za madem by the way. Hata wewe ukitaka kuwa brown skin. Mimi naogopa. Hola, unaogopa nini? Naogopa kwa brown skin. Ulipewa vitu mbaya ndio unaogopa. Suni tafute. Kuna vitu legit. Kabisa, unaona hata sina nakos. Kweli. Yes. So girls, nauza products za madem, nauza mlipuko, nauza za hips, za stretch marks, za big boobs, za wenye wanataka kutoa tummy, everything.
Holla at your girl. Pia nguo nauza, pia everything. Hiyo ni mzee alikufungulia biashara ama ni yako? Zingine ni yeye, zingine ni mimi nilichanga nikajifanyia. Sasa mkiachana kuna split ile half. Utapatia mzee half yake za products, beauty products, kwani yeye ni mwanaume. Ananiachia tu kama mama. So ndo nakuuliza hiyo post, kama hiyo post ulikuwa umeweka leo, you don't feel uncomfortable that unakea watu juu sasa unajokia kuko we can see. It's not nudity of course, but it's not covered. Kama sasa unajua umejicover vizuri nini hivi unaweza toka nje what. Hiyo okay, wacha ni set the record straight. The reason why nimepost your picture si ati I'm disrespecting my guy or whatever, but just kukumbusha madem appreciate your body, sawa? Si unaikava tu kama mtoto anafungwa napkin. Saa nyingine unaachilia thighs, unaika cupcake katikati as I did. Oh yes. Hiyo cupcake ilikuwa ina signify nini? Hakuna, si nilikuwa na block team mafisi kuingia State House. Nilikuwa nataka waone hadi State House. State House ni private. Nikaweka GSU hapo. Hiyo cupcake ni GSU. Na nini mzee wewe unaona akifanya utasema hapana. Sababu kuna vitu hata mimi nikiangalia kuna vitu kwa ndoa ukifika unaambiwa wangu other things you can't do, the things you can do. Unafanya finyo. Asi finyo, nauliza tu ni nini utaki afanye. Juu labda hajui, hebu mwambie. Hiyo waje afanye kazi yake. That's nice. Ndio mambo yake. Na mimi nikipata yangu nifanye yangu, lakini simuonezi kama niko na mtu kama yeye. Hiyo kitu naye itakuwa mbaya. Ati ufanye yako na usinionyeshe mimi. Nasema mambo yako ya kikazi. Kama wewe. Karibu mambo ya chemke hapa. Kai, babe wanangu unapelekanga mzae mbio. Wana vile umempeleka. Wewe nini nimetulia alafu anaanza kuleta hapa sentences that make sense. Anajua I'm tickling bomb you are very much. Wewe unakaa tukifanywa hivi. Boom. Bam. Hakuna kisoko anakuambianga yani hivyo nilikuacha juizi ni gani tena. Ex wangu wote walishindangwa kuni address. Juu anashindangwa wataanza kuni address nini? Everything I post is out of this world. So hao kina everybody mtoke njia ndio the king. Ala yenyewe ni ticking time bomb. Sio kweli, watoke wape mzae njia. Mzae kuna watu wanakutafuta wanasema wanataka wape maisha kama vile unapea wanza Kibera. Waje nikujekeje. Ndio zingine zitaka kutambia sana, nataka kujificha. Ni hiyo story. Mimi wanaona anapita pale. Maisha Kibera. Ai, nikakuona. My baby, ai. Na wanataka niongea nao na mimi sitakangi story kama hizo. Mimi napekanga kona rudi kiana kwa nyumba. Ni wengi zimu mmoja hata wanaume. Ala, hadi wanaume. Wanataka kunizungusha maisha yangu na wewe vile unapelekana. Tunakataa bwana. Na ulikuwa unaona kama umeshakuitaifika mahali kama hapo ukiwa na hizi umri zako uko. Actually, na kujulikana mahali mingi na mwanangu. Ulikuwa huko unaona kama itaifanyika. Sikuwa naona kama itafanyika. Na inakuaffect kama uko sawa nayo. Ina-affect. Lakini kwa maneno ya watu ndio naokoba. Maana zitaka kupeka story nao. So ukipatana watu hata kuongea unasema hata anapika kona naenda kwanza. Amefanya hivi. Shughulika. Hautaki maneno ya watu. Gidagi. Na wewe umempea pressure ya kukua in the limelight. Unajua wewe unataka kwa limelight, unataka kwa celeb, unataka kwa famous. Wewe umempea pressure in the space ya haku. Unajua hata yeye amesumbuliwa za wale wengine wanamtu. Wewe unakaa na mzee kama wewe. Hauoni aibu. Wewe na yeye ni kama mtoto yake. Hata yeye anakuwa kama wewe unamweka pressure babe. Ya kukua kwa limelight. Wewe that's what you want. But him I'm sure he didn't sign up for that. But unajua it's a coincidence. Mtu akidate hizi sasa ndio. Hizi ndio vitu tutapitia saa. Hata sijui babe, wewe unasikinga vibaya nikipost pictures zangu na zako online. Sasa plan yenu ya leo ni kuchi. Weekend inakam. Mnafanyanga nini weekend? What do you do for fun? Tunaendanga moto kwa farm yake. Hiyo ni fun. Si tunaendanga ocha kwao ni kama 2.5 hours drive. Si mbali vile. Unaenda mnachini. Hapa tu Kilimambogo. Hiyo ndio fun yako? Wewe baby girl hizi kucha hivi unaenda kufanya nini kwa farm?
Sina nanga tu kuona. Natukuka hivi. Progress. Kwa hebu lima. Hebu nitolee avocado hapo kwa mti. Na paipai. Avocado. Nitolee ngwazi mbili hapo. Ambia watu your final words about love in as much as kuna age difference and everything that should not worry them. Dear women and girls, mimi kama chair lady, share ready. Wa young married with old. Nataka kuambia usisikie venye watu wanasema ati sijui ni mzee, sijui bora kuna kakitu mtu wangu. We are looking at the future of you and your kids. Sasa example kama mimi nimekaa hivi na mzae najua everything for me is sorted. So wewe ukifuatana na vijana wadogo wa ku waste, that's your own problem my dear. As for me I'm very good. Hebu ona venye nakaa. This age ndo mtafute 60 and above. Tuonaneni mkipata wenyi. Mzee utaambia watu aje. Wale wako na young, wale wako na old, wale wanakuambia huyu mtu huyu ni kama mtoto wako. Hao nawaambia wapeke mtoto tu lakini wachane kama mtoto wangu nikaa na yeye. Sawa najua tabia zake vile zile ziko. Na kwa hivyo unaambia watu kama wewe wazai kama wewe wamefika mahali labda anasema hawezi pata mtu, it's okay for them to have msichana kadogo. Kama Rona atafanya bidii anapata. Maana ni wengi wanatafuta hitika hiyo. One last thing tukiendanga, mwambie kile unataka kumwambia huku mwambie leo asubuhi. Mimi nashukuru kwa kukupata. Hata kama tumeachana na miaka mingi, mimi niko comfortable na hivyo na sioni anything na nakupenda. And I hope hautanisumbua tena tuachane na wewe kwa dramatic. And I hope wedding yenye nilisema inakuja, si ati unanichekesha hapa. Mimi nakwambia tukifanya wakati wa harusi tukunulia kampeni moja kako pale kale wanatembea naye peke yake na mimi tukiwa vile. Tukienda kwa kanisa na wengine nyuma hapo hivi kama rotano. Utafurahia? Wewe ni promise tu na ukose kutekeleza, unanijua ya fire and Holy Spirit at the same time. We have it on record, kwa hivyo tutafuatilia hiyo maneno. Na harusi yenu mtuite tukuje. Sawa. Tukule bash. Hiyo tutamwita kabisa wale wako maramu wote. Tukule bash. Mimi napenda harusi, napenda mapenzi. Sawa. Alright, guys, as you've seen, honestly I came here not because nilikuwa nataka kujua kama kitu ni kweli. Niwaguse nijue mzae si kitu anachora pale Instagram. He's real. And I look happy because Manzi Kibira amesmile kutoka tuanze hii interview mpaka saa hii tamati ndio hiyo. Lakini upeleke mzai pole pole bana. Anyway guys, thank you very much for being that to this whole episode from the lovely couple and Rileisha. As tuko family, we tell you kwaheri, bye. Ambieni watu, bye. Bye.